So today I will going to discuss to you two methods for lesson 2. Kaya sa previous, katong sa Pika section is nag-solve me using three methods. Kato siya nga mga methods, of course, ma-apply gito siya. Ma-apply to siya sa uh, system of equations. So when we say system of equations, these are collection of equations nga nag-involve siya og mga unknown variables. So kung yung nakita sa inyong screen, we have here our first example. So this is a three equation and three unknown. So nganong three equation man, so obviously kanang tulo ka equation inyo nakit-an, and then we also have three unknown variables x, y, and z. So in this lesson class, we are going to solve the values of x, y, and z, so on and so forth, because we also have four equations for unknowns, five equations, five unknowns, or more. So the higher it gets, the very lisod mo na siya. Magkanag kalisod kung magkanag kataas ang number of equations. So I'm going to teach you two methods. Okay, duha ka methods para makasolve ta sa values sa x, y, and z, or in other words, the values of our unknown variables. And we are going to call this one as solution. So kung unsay values niya na, tawagan na solution. So if ever ang problem requires you to find the solution of the simultaneous equation, it refers to the values of your unknown variables. So mana siya. So we have two methods. The first is the Gaussian elimination. The second is by using matrices. So are you familiar with Gaussian? Like nag-discuss na ba ni sa inyong kuan? Sa inyong elementary sa inyong senior high? Nakabot man Gaussian elimination? Wala. I sad. How about the others? Wala yun? Wala. Wala. Oh. Ito na Sige. Sila lang. Dili na nato i-discuss. So, let's start with the first method kaning Gaussian elimination. So, for us to know this method, so ang goal ani nga method is we are going to transform. So, una nato ani is we are going to transform our given equation into a raw echelon form. So na siya gitawag nga raw echelon form. So mao gini una i-transform sa ang atong given equation into raw echelon form. Og ang porma aning raw echelon form is an inverted staircase. Diba normally atong staircase is pasaka, so nagana siya naghagdan. That is the normal normal representation of our staircase. Whereas sa inverted, it would look like this. Inverted staircase, na siya dira, paana. So meaning, mo ni ang pattern sa atong raw echelon form. And ang example niya na is that for a raw echelon form, mo ni inyo i-remember. For the first equation, in the raw echelon form, dapat ang iyang leading term, which is here nagsugod ta ni x. So the leading term should have a 1 as its coefficient. So here x lang and followed by y then plus z is equals to 0. So example lang siya. This is not the actual transformation or the actual conversion of our given. So lahi ni siya. So mo ni siya ang first sa raw echelon. Since inverted man daw nga staircase, kailangan sa second equation mawagtang na si x, si y na lang og si z. And take note again, the rule of raw echelon, dapat yun ang coefficient sa leading term should be 1. Wala na yung other nga 3 point something, so on and so forth. So here, let's say we have y, then plus 2z is equals to 10. So follow gyapon sa siya sa raw echelon. And lastly, for the third, since this is 3 equation, 3 unknown, so automatic, ang raw echelon pod, tulo ra pod ka equation. The third one is, dapat wag tango na pod si y. Si z na lang gyud mabilin. So dapat z ra gyud
Wala lang number nga tapad ni z is equals to let's say 2. Okay? So as you notice, more na siya kanang system of equation in row echelon form. So I think na I may join. Okay. So more ni ang forma, and as you notice, naka-inverted staircase siya. Gikan are paubos, then paubos. Okay. In this way, mga good class, why we need to convert our given equation or system of equations into row echelon form? Why? Because in this form, mga good, kani siya nga form, so we already have a value for our z. Diba? Sa last equation, natay value sa z. Z is equals to a certain value. Now, if we already have this, we can use back substitution. So, pasabot sa back substitution, we are going to use the value of z here, and then we're going to substitute that one in equation 2. So we call this one as the back substitution. Pabali. Okay? Back substitution. So if we're going to substitute z in second equation, makuha din si y. Right? Kay kuan man ma-constant na po di ang kani siya nga term, kaning 2z, then i-add another constant, so we can arrive a constant value for y. And then next, once nakuha na si y o si z, then we can also plug that values in our equation 1 in order to solve for x directly. Nga sayon ra kaayo. Okay? So na-follow na ninyo class, nakuha ra. Nakuha ra. So mao ni siya. So mao ni siya ang atong goal for this first example. So we have here an example, 3 variables, 3 unknown variables, and 3 equations. So what we need to do again is dapat ato siya i-convert into row echelon form. And for the row echelon form class, naday gitawag nga mga mga kanang marag legit nga operation nga kailangan na nimo sundon. So we have operations nga kanang pwede siya. The first one is in order to achieve this form, o pwede ka magagamit aning operation. You can either interchange equation. Okay, interchange the equation. So pasabot ani, meaning kung siya nag-una kaning equation 1 nag-una no, gusto kag kani mag-una tungod kay siya kay naka x di ay, so pwede nimo interchange. Kada siya legit na siya. Kaduha, you can multiply, okay, you can multiply a constant to each equations. So unsay pasabot niya ni? So let's say for example in this first equation I'm going to multiply 3. Pag multiply nimo, multiply tanan. So don't worry, the new equation is still equivalent to our original equation. Kaya nag-multiply naman ta, anyways ma-reduce man pud to, kay kung ato to i-reverse, i-divide nato matangtang ra pud to. So equivalent ra gihapon siya. And then the third one, katulong operation is you can do elimination, or we can say combining two equations and eliminate one variable. Okay, pwede kay ni siya nga kuan, pwede kay ni siya nga operation. I-combine nimo ang duha ka equation nya magtangtang og usa, still equivalent gyapon na siya. And take note class, if natay given equation na convert na to into row echelon form, kaning duha, kaning row echelon form, kaning bag-o na nga forma ug ang kaning given, they are both equivalent system of equations. Okay, equivalent ra gyapon na siya. Ang forma ray nagbag-o, still they have the same solutions. So let's start with this. So mag-answer na ta. Ato na buhaton is again ato na siya i-convert into row echelon form. So in order to convert that one, so ato kitaon sa ato ang given equation kung asay medyo kuan ba ato makita nga unsa nga equation ang naa siya'y
x, y, and z, and then ang x po kay wala tapad, wala na siya lain nga leading coefficient other than 1. So asa man kahaani sa tulo ang naa na nga qualities or characteristics? Is it equation 1, equation 2, equation 3? What do you think, class? Asa man ana ang atong mabutang? Asa man ana atong unang mabutang sa atong row echelon nga form? Which of these three equations ang atong unang nga mabutang? Let's say mo ni siya ato kan, mo ni siya diri ang ato ang row echelon form. Okay, so dapat ang atong una ibutang is naa siya kanang equation nga nag-comprise siya sa tulo ka variables such that si x wa na siya laing tapad, meaning ang iyang coefficient should be equal to 1. So asa man ani nga tulo kay nga equation? Okay, the first one. So we cannot do the second because negative ang iyang leading, and the third one is 2. So therefore we are going to consider this one as the first equation in our row echelon form. So ibutang nimo diri x minus 2y plus 3z is equal to 9. Mo na siya una. Okay, so ang problema na lang is pagkuha sa ikaduha. Now, para makuha ni ikaduha, so ato siyang magamit ani mga operations, either interchanging, multiplying, or combining. So I'm gonna choose combining. So una na kong buhaton combining equations. So ato di buhaton ani is mas maayo kung kanang ato rin siya hatagag label. Let's say this is equation 1, this one is equation 2, this one is equation 3. Okay. Sige, sige. So I will combine equations 1 and 2, and I'm going to eliminate. Unsa man ka ato eliminate? Of course, we are going to eliminate x because diba from the row echelon form dapat ang second row or ang second equation is matangtang na si x. So therefore ato eliminate si x pag combine nato sa equations 1 and 2. So ato siya isolve. Equation 1, we have x minus 2y plus 3z is equals to 9. Equation 2, that is negative x plus 3y is equal to negative 4. So, any idea on saan pag-eliminate sa ato ang x? Na may idea? Saan pag-eliminate? Okay, i-add. Sakto, tama, i-add. Okay, kung ato ni siya i-add, kani siyang x of negative x will be cancelled out. So, mag-cancel out ni siya, mas 0, and then simplify the rest of the equations. So, this one, negative 2 plus 3, ma-y na lang. Ma-bring down si z, wala mo siya lang partner. So, plus 3z is equals to here, 9 minus 4 is 5. So, therefore, this generated na nga equation is, can be plugged into our row echelon because nag-start siya sa y, then natay z and constant, and then y also contains a coefficient equal to 1. So, pwede na ito mabutang sa ato ang row echelon form. So, ato na siya ibutang dito. So, we now have our second equation. So, with y plus 3z is equals to 5. Okay, ang last na lang yun, ang z na lang. So, in order to find z, so we have here, I'm going to combine again. Since suma naman ta mag-combine ni 1 og 2, so I'll try to combine equations 1 and 3, and again eliminating x. Mo na siya ang first move ato sa eliminate si x. Why? Kung ma-eliminate na si x, we can achieve in an equation that only involves y and z, and since makakuha naman ta, ato na pud na i-pair up ari sa usa ka equation nga nay y and z para matangtang si y, si z na lang mabilin. So
let's do that. So equation 1, so what name mo? X minus 2y plus 3z is equals to 9. Actually, ang gigamit ani is same sa lesson 1 katong elimination nga part. Method of elimination. Now, sa third, 2x minus 5y plus 5z is equal to 17. So here, in order to eliminate the x, unsa kay possible nga buhatan nato? Any idea? Unsa man ka? So for me, para matangtang ning si x diri, since this is 2, now I'm gonna multiply the first equation by negative 2 para negative 2x plus 2x magiging 0. So I'm going to multiply the first equation by negative 2 so that kani siya mahimo na siyang negative 2x, then this one plus 4y minus 6z is equals to negative 18. Ang ubos, that is 2x minus 5y plus 5z is equals to 17. And here, we can now add this one. So, adding this, kani siya, ma-eliminate na ni si x, ma-0 ni. And then, simplifying the rest of the equation. So, positive 4 minus 5, this is negative y. Negative 6 plus 5, this is negative z. Negative 18 plus 17, that is negative 1. And if I'm going to multiply negative, magiging y plus z is equals to 1 na siya. So, therefore, as you notice, naatay duha nga nakuha. We have two equations, y plus 3z equals to 5 and also y plus z is equals to 1. Actually, class, you can use either of these two para sa atong second equation. You can use because both of them are still equal. Equal lagi na siya, class. Okay, pwede si 3z imong gamiton diri or si y plus z is equals to 1. And since we already have these two equations, kani akong gi-encirclean og blue, then by these two, we can combine them again for the last time, for the last for the last para ato makuha ang value sa z, ma-eliminate nato si y. So aton sila i-combine. So combine y plus 3z is equals to 5 and y plus z is equals to 1. Eliminating y. So we're going to eliminate. We are going to eliminate y. Ato na siya eliminate. So let's do that. So kani siyang una, we have y plus 3z is equals to 5. Then obos, we have y plus z is equals to 1. Okay? Here, mas better kung ako na siya i-multiply ng negative 1 ang second equation para ma-positive y plus negative y magiging 0. So, it would now become y plus 3z is equals to 5 and this one, negative y minus z is equals to negative 1. Adding the equation, now makancel na po ni si y. Kaya siya, makancel na siya. Ma-0 na ni. And then simplifying the rest of the equation, it would now become 2z is equals to 4. Divide by 2. So we have z is equal to 2. Now this would be the equation for the last, okay, or the last equation in our row echelon form. So ato na i-plug in dito. Therefore, naatay na-generate na nga row echelon form z is equals to 2. So this would be our row echelon form class kani. Og ang kani siya, this is also an equivalent system para sa atong given nga system which is kani. Both of them are equivalent. But sa row echelon form ang class, it would be easier for us to solve for the values of our x, y, and z because of its form, di ba? Kaya sa last equation pa lang daan, nanatay z is equals to 2. So therefore, usa na sa atong mga solution. So if we have this, now let's proceed to back substitution. Meaning ato i-substitute balik si z ngadto sa
second equation to solve for y, and then i-substitute na po si y and z both sa equation 1 to solve for x. So now we have first na to nga answer, z is equals to 2. Now we're going to solve for y using the second equation. So from second equation, we have y plus 3z is equals to 5. Y plus 3 multiplied by 2 because z is equals to 2. So that would be y plus 6 equals to 5. Transposing on the other side, we have y is equals to 5 minus 6. Therefore, y is equals to negative 1. So, negative 1 si kandira, y. Next, since na naman tayo y, so last na lang is si x. So, for x, use equation 1 from row echelon nga form. That is x minus 2y plus 3z is equal to 9. And then, diri substitute the values of our z and y. So, we have x minus 2 times y negative 1 plus 3 times z is 2 is equals to 9. So, here, we have x plus 2 plus 6 is equals to 9. So, this would be x plus 8 is equals to 9. So, we have x is equals to 9 minus 8. Therefore, x is equal to 1. So, here, we can now say that our solution sa tubutang, our solution for our given equation in terms of ordered pair. So, we have starting from x, that is 1, followed by y, negative 1, then lastly, z, that is 2. And to prove this, we can just pick either of these three equations. Let's say, let us pick equation 3 to prove nga sakto bigyan itong solution nga 1 for x, negative 1 for y, and 2 for z. So, in order to check, so we're going to verify whether this one is true. So, we're going to check if this solution 1, negative 1, and 2 is correct. So, from equation 3, so we have 2x minus 5y, then plus 5z is equal to 17. So, x is 1 daw, so 2 times 1, minus 5 times y is negative 1, plus 5 times z is 2 is equal to 17 daw. Okay, ato kitaon, that is 2 plus 5, then plus 10 is equals to 17. So, 5 plus 2 is 7, plus 10 is equal to 17. So, therefore, this is 17 is equals to 17. As you notice, we verify that our solution is correct. So, therefore, mo na yung atong answer kaning 1, negative 1, and 2. You can also check the rest of the equation. Still, verified gihapon ni siya. So, yung ganiyon ang row echelon. Again, don't forget these operations. You can only do this. Multiply, interchange equations, combining two equations to eliminate one variable. Then, mo na siya. After makuha ni mga row echelon form, then it would be easier for you because just use the box substitution in order to solve for the rest. Katong y and x. So, naipangutan na class so far, ani? Wala na? Yes, sir. Okay. So, wait lang saglit ha. Wait lang.
Okay, let's continue. Mabati na ninyo, class? Are you still with me? Yes, sir. Okay, so let's go to sample number 2. So we have here still 3 equations and 3 unknowns. We have x, y, and z. So again, ato gyapon tong gamiton tong katong tulo ka row operation. So we're going to uh, convert this into row echelon form. So row echelon nga form. So let's start with the first equation in row echelon form. Again, in determining the first equation sa row echelon form, pangita ang equation nga only x, I mean, ang iyang leading term kay x, then ang iya hapong coefficient dito kay 1 ra pod. So, kamo asa man ka dire sa kanin sa tulo ka equation. Let's say this is equation 1, this is equation 2, this is equation 3. Asaan ni niya? Ang 3, sir. Ang 3, pero pwede pug 2, di ba? So it's up to you. Walay mali kung ang 2 imong gamiton or 3 kay hingkon man ta conform man ta sa rule nga sa row echelon form dapat ang first equation kay ang coefficient sa leading term dapat equal to 1. So si 2 ug si 3 masud man, so you can use either of them. So let us choose or kanang ato la choose ang kaning equation 3. So we have here our first equation for in row echelon form, x plus y minus z is equals to negative 1. Okay, then let's proceed in solving for equation 2. That is in terms only of y and z. So let's combine again. Okay, combine equations 1 and 2. Then we're going to eliminate x para y and z na lang. So ato isulat ang equations 1 and 2. So 2x plus 4y plus z is equals to 1. Equation 2 is x minus 2y minus 3z is equal to 2. So here, in order to eliminate x, ano sa may buhatan na to? Any idea? Para ma-eliminate si x. Ano sa man? Negative 2 sa equation 2. Okay, mag-multiply tag negative 2. So we're going to multiply here negative 2. So that mahimo ni siya og 2x plus 4y plus z is equals to 1, and then the second equation negative 2x, this one plus 4y, then plus 6z is equals to negative 4. Then adding this, mahimo na ni siya og ma-0 na ni. Ma-0, and then ato ni i-simplify. So this would be 16y plus this one 6 plus 1 7, so that is 7z is equals to here negative 4 plus 1, that would be negative 3. So since yun man ta nga dapat y lay mahabilin ari, so in order to have an equation that only contains a leading coefficient equal to 1, so we need to multiply both sides of the equation by 1 over 16 para mawa ni si 16 ari. So that's why mahimo na siyang y plus 7 all over 16 z is equals to negative 3 over 16. So you can already use this one. Even if nag-contain siya of fraction, still you can already use this in our row echelon form. So using that one, we now have y plus 7 over 16z is equal to negative 3 over 16. So kulang na lang tawag usa. Kulang na lang og z alone. So Sir, okay. dili day 8 kung na siya 8 wari. Okay. Sorry.
Yes, sakto-sakto. Kani siya 8 din siya. Sorry, sakto-sakto. This is 8. I thought kuan ako gi-multiply hinoon. So this would be 8. So multiply na day by 1/8. May ning y plus 7 over 8z then equal to negative 3 all over 8. Okay, tama. So therefore, kani siya mausab po ni. So kani siya ari. So mahimo na siyang y plus 7 over 8z is equals to negative 3 all over 8. Okay, so continue ta. Ang karon, since we already done combining equations 1 and 2, let's combine na pod okay, ni equations 1 and 3. And you can also use equations 2 and 3. Same ra gyapon na sila. Combining equations 1 and 3 and we're going to eliminate x na pod para makakuha ta og equation nga in terms of y and z na lang, and then i-pair na po din natong mga y and z para makuha agad si z. So writing again equations 1, so we have 2x plus 4y plus z is equals to 1. Equations 3 is x plus y minus z is equals to negative 1. So here, in order to eliminate x, again, multiply the same sa atong gihimo sa first step, negative 2, kay same naman sila in terms of x. So, multiplying negative 2, this would become 2x plus 4y plus z is equals to 1. Here, may himo negative 2x minus 2y plus 2z is equal to 2. Then, adding, makancel na po ni siya. So, this will be cancelled out. And then, simplifying the rest of the equation, mahimo na ni siya og 2y plus, kani siya, may man siyang 3z is equals to 3. And since we are after with y na lang, so we can multiply both sides by 1/2. This would now become y plus 3/2 z is equals to 3/2. So these two right here, since we already get some equations that only contains y and z, then we can pair these two para makasolve na ta sa z. Okay? Ato na siya i-pair. So, katulo, combining. So, combining y and z nga equations. And we're going to eliminate y. So, atong tatakon si y. So, let's do this. Kani siya, first is we have y plus 7 over 8. Z is equals to negative 3 over 8. The second one is y plus 3/2 z is equals to 3/2 gihapon. In order to eliminate y, so just multiply negative 1 either of these two. Anyways, kung maghihapon na siya ma-eliminate yun. So I'll just choose the first equation. So magiging ano na to, negative y minus 7 over 8 z is equals to positive 3/8 na siya. Then the second one still remain its value and its expression. Now we are now ready to add. So ma-eliminate na si y, magiging 0 na siya. Then i-add nimo negative 7 over 8 plus 3/2. So plus 3/2. The result is 5/8. This one is 5/8z is equals to 3/8 plus 3/2. Sorry, this is 3/2 pala. 3/8 plus 3/2. So 3/2 ni siya. So 3/8 plus 3/2 daw. So both are positive. So positive na sila. The result is 15 over 8. So this is 15 over 8. And since at required naman ta kay z lang, so dapat ato siya i-multiply sa iyang reciprocal. 8 over 5 para makancel na silang daha. So therefore, what's left is z equals to 15 over 8 multiplied by
8 over 5. The result is 3. So therefore our z is equals to 3. So we now have our last equation for our row echelon. That is z is equals to 3. Ato isulat, z is equal to 3. So this is now our system of equation in row echelon form. By having this, back substitution na pod, then we can solve for the remaining values of our x and y. So magunata ni z. So we have here z is equal to 3. So nanata. Then let's follow for solving y. So using the second equation in our row echelon form, we have y plus 7 over 8z is equals to negative 3/8. Then since z is equals to 3, so that is y plus 7 over 8 times 3 is equal to negative 3/8. Here, may mo siyang y plus 21 over 8 is equals to negative 3/8. Then, ato i-transpose on the other side, it will now become negative 3/8 minus 21 over 8. Combining, this would become negative 24 over 8. And that is, pila man eh? Negative 3. Sakto ba? So therefore, we now have, okay, sakto. We now have y is equals to negative 3. Now, solving for x. So we're going to use again equation number 1 in row echelon form. That is x plus y minus z is equals to negative 1. So y is negative 3, so minus 3. Z is negative 3, so minus 3 is equals to negative 1. This would be x minus 6 equals negative 1. Transposing on the other side, we have x is equals to 6 minus 1. That is x is equals to 5. So therefore, we now have the values of our x, y, and z. So we can now conclude that our solution, okay, our solution is an ordered pair of, we have x 5, y negative 3, z of equal to 3. So therefore, this is our answer. So kani siya. You can also verify this one by substituting this one back either of these three equations. So para madali ta sa pag-check, let's choose the last na lang. Okay, in checking, so checking using the solution 5, negative 3, and 3. We're going to choose equation 3, pinaka-last. Sa pinaka-last, x plus y minus z is equals to negative 1. X plus y minus z is equals to negative 1. That is, x is 5, y is negative 3, z is 3, equal to negative 1. 5 minus 3, negative 2. I mean, 2 di ay. Sorry. 5 minus 3 is positive 2. Then 2 minus 3 is equal to negative 1. Of course, this one is negative 1 is equal to negative 1. Therefore, it is verified. So, nakuha ra? So, na may join. Yes, sir. How about the others? Kuha ra? Are still following? Ang uban? Ka-follow ra? Basig ko niya na ipangutana. So basically for Gaussian elimination, mura gini ang goal, i-convert into row echelon form. Pag once na-convert na, so mara na inyo buhaton, inyo niya i-back substitute. So if we have 4 equations, 4 unknowns, gamit ang Gaussian elimination, so here, di ba pila ka combination ang akong gibuhat? Tulo. Kay tulo pod ni kabuok. In 4 equation, 4 unknown, siguro mga upat pod. Upat ka combination o saan mo ma-generate ng row echelon form. So again, kung magkaanag kataas ang number of unknowns, magkaanam ko og kataas ang solution by using this method. Pero effective gini siya nga method. Taas lang gid siya.
nya ang principle behind ani nga method is nagamit ra siya og katong method of elimination para maka-generate siya og row echelon form. So walay pangutana? Wala, sir. Wala na? Okay, so siguro kan kamaon jud siguro mo ani. So let's proceed to the second nga pamaagi. Second method is all about matrices. So are you familiar with matrix? Are you familiar with matrix? No, sir. Wa po mo ana? Matrix kana bang may kay mulikay? Ha? Okay, na may chat dito ate check B. Oo, pwede naman. Pwede na mamili og asa nga equation ang i-combine. Oo, it's up to you. Kay libre biya ta mamili. So, ikaw bahala kung unsay mo piliyon adto sa pagkuan gamit sa Gaussian. Okay, so wala mo nag-met ani sa inyong kuan? I mean, wala ninyo gi-discuss sa inyong kuan, senior high? Matrix? Like, wala mo nag-discuss ani class? Kani matrix? Wala, sir. Wala jud. Sige lang. So, when we say matrix class, actually, kani siya kay array ni siya sa mga elements na ka-arrange siya in columns. So, let's say we have A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. So, inyong kitaon, naka-array siya. So, ang matrix, nana siya ay elements nga naa sa row ug nasa column. So, unsa may mga elements nga nasa column, kani siya. Let's say, column 1, ang iyang elements kay A, B, C, D. And this one is also row 1. Kani. Column 1, row 1. And pag designate gid niya class, again, this is column and this is row. Muna siya ang matrix. It comprises of elements arranged in columns and rows. And to designate every element here, let's say si A, unsa may address, di ba? Kita dapat yung mga address. In a matrix, nakapod na address siya. So the address of A is, that is column 1, row 1. For B, that is still column 1 but row 2. That's why the general the general representation of our matrix, okay, the general representation of our matrix, let's say this element right here is A11. So ang pag-denote sa address sa matrix, ang element niya kay nag-start sa column row. So this one is column 1, second row. This one is column 1, third row. This one is column 2 but first row. This one is column 2, second row. This one is column 2 pa rin but third row. And this one, column 3, first row. Column 3, second row. Column 3, third row. So on and so forth. Mao na siya ikuan sa matrix. So pwedeng numbers, pwedeng expressions, pwede tanan mabutang sa matrix. And then ang matrix pod, okay, ang matrix gipangalan po na siya according to its size. Okay, according to its size. Unsa may pagpangalan sa size sa matrix, sir? Let's say we have here an example. We have A, B, C, D. This is an example of a 2 by 2 matrix. So, any idea nga nung gitawag siya 2 by 2, I mean 2 by 2 matrix? Kay 2 sa column. Okay, so ang pag-designate sa size niya is
column and row. So if na ay pila ka number sa columns, mapibutang sa first, then by niya pila pod ka row. So kani siya nga matrix, pila may size ani niya? Pila may size ana? One by 4. Okay, 1 by 4 sakto. This is a 1 by 4 matrix. Kay usa ra ka column, upat ka rows. Row 1, row 2, row 3, row 4. Now, ang matrix gali with same row and same column, we call that one as square matrix. Square matrix. So ako gipang tudon niyo karon, actually dako kanig coverage ning matrix. Wa man gud gi-include sa inyong sa inyong hangkuan gud sa inyong module. Importante gini siya kay napuli sa board exam. So palita madugay nga ako lang gi-denote is mga importante lang nga magamit sa ani nga discussion. So ay kalimti ang square matrix kay gamit ni siya especially pag solve nato mga system of linear equations. So when we say square matrix, the same ang numbers of columns and number of rows. So manang square siya. Kaning 1 by 4, this is not a square matrix kay gamay ra siyang column, daghan siya og rows. So mara natong tigaman sa matrix comprises of elements arranged in row and in column. So sabtan ra? Nakasunod na class? Okay. Tungod man gud niini, the reason why ako na-introduce because ang second method man gud is all about matrices and dapat familiar mo ni ani. So if familiar mo sa porma sa matrices composed of rows and columns, then mo ni nato ang kanang mura og kanang prerequisite nga topic before jumping to the second method. Dapat kay bawo sa taon sa pagsuwat og augmented matrix. So when we say augmented matrix class, actually mao ni siya ang kanang kuan. Mao ni siya ang gitawag nga kanang converted form sa ato ang kanang system of equation. Meaning kani atong system of equations, let's say kani siya na ako'y given ari. So kung imo na siya i-convert into matrix nga form, tawagan niya is augmented matrix. And then in the augmented matrix, dapat ma-represent nimo tanang elements nga naa sa ato ang equations. So let's convert this. Pag convert ani class, first thing you need to know is imo sa i-define kung unsay sulod sa column ug unsa po'y sulod sa row. Okay. So di ba ang forma sa matrix kay area man to siya. So let's start with defining the columns. So butang ka columns. In the columns, magbutang ta sa column 1 as the coefficients for the variable x. Butang ko dira. Then for column 2, ako i-denote ni ka coefficient ni siya sa variable y. For column 3, coefficient ni siya sa variable z. For column 4, so this is c1, c2, c3. Column 4 is for constant. So butang constant na siya. Di ba naman tayo constant? So mura bag kani ba? Mura tag ato ning gi-split ni ana, giing ana, then ging ana. Ingon ana na siya. So here, humarta sa columns. Then, ngadto na punta sa row. Okay? So, ato sa ni ikuan. Ato erase, ato na ibutang dere. This is the designation for columns. And we're going to designate for the rows. So, for the rows class, we have here rows. So, ang first row, I'm going to designate this one as equation 1.
This is for equation 1. So meaning tanang coefficients, leading coefficient, I mean not leading coefficient, all coefficients for the unknowns including constant in equation 1. The second row is for equation 2. The third row is for equation 3. Since equation 3 naman takotob, so dira po takotob. And then, ato ni siya para ma-visualize na to. Ato ni siya pang separating na siya. Okay, mura na gunig table good kay kuno man siya array. Array man siya of elements. So therefore, column 1, that is the coefficient for x for equation 1, pila man? Equal to pila man? Unsa may coefficient sa atong column 1, equation 1 for x? That is equal to pila man? Ha? Pila man class? X, sir. I mean the coefficient. Ang x kay variable man na siya. Okay, 1. So again, ang ibutang ra nato diri is kuana ato ibutang diri is coefficient, not the variable. Okay, butang tag 1. How about column 1 equation 2? Unsa man diri? 1. Column 1 equation 3, 1 gihapon, di ba? Yes, sir. For the y. So kita nimo sa example. Column 1, I mean column 2 equation 1 pila man? Negative 1, di ba? Column 2 row 2 pila man? Positive 1, di ba? Nasunod ra? This is for y ha. How about for column 2 row 3? Naa ba ta? Sige daw. Naa ba? None, sir. None. None. Ngano man? Tungod kay walay x, walay y. So 0. Next for column 3. Pila man ni ari? Equation 1. Di ba 1? Then for column 3 row 2, pila man ni ari? 0. 0 kay wala tay z. For column 3 equation 3, pila man? Same gapon, sir. 0. 0. 0 ang ato ang kuan. How na day, sir? 1. Okay, 1. 1. Okay, positive 1. After that, pag magsulat ka sa constant class, dapat nakaseparate ni siya. So, meaning after this column class, na siya equal sign. Pero, neglect lang nato. But this is just a reminder for you. Dapat, ang constant, naka-isolate siya sa right side. Okay? Again, naka-isolate ang constant dapat sa right side before writing that one here in our augmented matrix. So let's start with equation 1. What is the constant? Pila man? Based ato given example, pila man? 0, sir. Okay, 0. Sir. Okay, 0. Oh, wala man. How about for equation 2, row 2? Negative 3. But I said nga dapat isolate sa right. Okay, positive 3. How about for row 3, column 4? Positive 8, di ba? Yes, sir. Okay, positive 8. Now, na naman tani ini, actually, katag kay nigforma kay mga grid lines. Actually, if we're going to represent this one, medyo nindot siya tan-awon. So, pag represent sa matrix, you can use this brace. Then, ilist nimo that is 1, 1, 1, then negative 1, 1, 0, then this is 1, 0, 1, and then, butangan mo bar. Pasabot ana, after that bar class, mo na ang constant. That is 0, 3, and 8. Mo na siya iya equivalent nga
augmented matrix form sa ato ang given nga system of linear equation. So mo na siya equivalent. Meaning sa equivalent magod naa dira makita ang mga coefficients sa imong x, y, z, and including the constant. And this one also represents equation 1, equation 2, and equation 3. Now, kung i-reverse na pod class, mara pod imong buhaton, ilista pod. Take note the sign. Kung kani ang gigiven, pangitaon ang kaning equations, so ibalik ra pod nimo. So nagets ra? Yes, sir. Walay pangutana? So again ha, ayo to kalimti tong pagsuot sa constant. The constant should be on the right side. Kung napa na siya sa left, i-transpose siya sa right bago isulat sa imong augmented matrix. So nakuha ra? Yes, sir. Okay, so I thought nga naa naman mo ani kay ang next ani is medyo kan siya, challenging siya nga part. Pero nindot ni siya. Ma-amaze mo ani. So our second technique is matrix in row echelon form. Di ba ganiha, Gaussian elimination man to siya in row echelon form. Diri as a matrix, same ra gihapon, naka-staircase gihapon siya. But in matrix form. Kay ganiha, kuan man to siya, naka-equation man to nga form. Diri na matrix na. So unsay porma sa row echelon sa matrix? So again, same rin sa Gaussian, meaning this equation should be converted first into, of course, mag-una gid ta dapat sa unsa may unang buhaton. Ato sa i-convert into kato atong gibuhat ganiha. Ganiha pa lang gyud. Ato sa i-convert into Standard form. Augmented. Katong ganiha ba? Di pa lang dugay. Kay unsa man ato pag achieve sa matrix in row echelon kung di pa rin naka matrix, di ba? So ato sana siya i-convert into augmented matrix. Mo na siya ang procedure. And after augmented matrix, the next step is mo na to in row echelon form. So medyo taas-taas siya in row echelon form. So sa augmented matrix, nakita na mo pag-represent. Now, sa row echelon form, unsa day porma nani? So again, this is just an example ha to visualize you. So sa row echelon form, given that natay augmented matrix, sa row echelon form class naka-staircase man daw. So dapat, di ba unsa toy kuan pagaganiha, dapat the leading coefficient for the leading term should be equal to 1. So therefore, mag-start siya sa 1, then for the coefficient for y and z, pwede nagbisag unsa. Let's say we have 2, negative 3, then bar here, I have a constant 4. Next, since sa row echelon, wala na x, di ba? Sa second equation, there's no x anymore. Therefore, ma-0 ni, again, si y, siya na ang leading term, dapat yung leading coefficient ma-equal po na 1, then the rest, depende na. So, let's say 2 and 5 lang. Assign lang ta. Next, dapat sa third equation, wala na po kay x, wala na po kay y, z na lang. And ang iyang coefficient should be equal to 1. And then, dire, pwede bisag unsa na lang. And, boom. Mao na siya ang row echelon form. So, this would represents our x, y, z, and the constant. As you can see, inverted staircase gihapon, pero in other words, naka-diagonal ang 1. Na-notice ninyo? Naka-diagonal ang 1, di ba? Okay. Ing ana pag convert sa matrix in row echelon form. Makita mong diagonal nga 1 and below sa 1, ma-0 na, di ba? Kaning tulo dapat 0 gini siya. Mo na po na challenge sa matrix. Unsaon ni nga ma-0 ni siya, nga ma-1 ni siya. So mo na ato ang i-discuss karon. So again, unsay buhaton sa first method? Mao ni ang first method.
matrix in row echelon form. The first method is i-convert sa into augmented bago i-convert into row echelon form. So let's start by converting this example into augmented matrix. So again, tanang constant ibutang sa left side. So nakabutang naman siya sa sa right side, nakabutang naman. So we're good, and then nakatungod na pud ang mga x. Nagtungod na ang mga x, nagtungod na ang y, nagtungod na ang z. Okay, so let's start with the augmented matrix. So augmented matrix. Again, mag-drawing ta itong brace. Then, unsa man na ito ilista sa column 1. Sige daw, this is 4x. Sige class, unsa may naguna? Next. Sunod, 2 and 3. How about for y? This is negative 1. Napay kaduha? 3. And negative 2. Next, for z, we have 1. Next, negative 1. And then negative 9. And as what I have told you, sa augmented, para ma-differentiate na to ang constant, butangan og bar. Butangan og bar, then i-list na nimo ang constant dire. Dapat ang constant naka-isolate siya sa right side. So for constant, i-list nimo, that is 8, negative 2, and 9. Close na siya. So, mura na ato ang augmented matrix. Lisod ba, dili? Lisod ba, class? Ha? Mayroon tag-ingani, no? Mayroon tag-ingani ra. Nya kay ang unta, nya kay ang sunod ani kay mo naman ni. Mo na ni ang kani ang pag-convert into row echelon form, naani siya yung mga row operations ha. So let's now convert this into row echelon form. Diri a class wa ni gi-follow nga mga formula, pero kung mag-practice ka na kay makita nga pattern. Kani wa giniingon nga dapat man imong gamiton kay again the same with the Gaussian elimination, naara tay gi-follow gitawag nga row operations. The same with Gaussian, pwede ka maka-interchange. Since naka-matrix naman siya, so you can interchange these numbers. Interchange numbers or elements in the row. So interchange elements within rows. Meaning, if kani siya ang first row, ako na ibalhin sa second, so pwede kayo. Tanan imo ibalhin. Kaduha, you can multiply. So pareha ra gid ni sa Gaussian na you can multiply a constant. So you can multiply constant to each row sa atong matrix. To each row in our matrix. Let's say mo na yung matrix row 2. Multiply na ako dira og 2. Tanan multiply yan. Ang tanan nga row 2 mo multiply yan. Okay ra kay na. Katulo, actually katulo mo gini pinakakuan. Wa ni gisunod. Katulo, pwede ka maka-manipulate og kanang kuan, pwede ka maka-add or subtract elements for both rows. Meaning, gi-choose nimo ang row 1 ug ang row 3. I-add nimong duha ka elements para makuha si row 3 na pod, pwede ra kayo na. Pero never gid ha, never multiply. So note, never multiply gyud og both elements in both rows. Meaning, na kay element sa row 1, nabagay element sa row 2, imo na i-multiply sila, di na pwede class. Mo-violate na siya sa
sa row operations. Maruning tulo. You can interchange elements within the rows, multiply constant to each row, add or subtract elements for both rows. Anyways, kung gusto yun mo kan ani, nani ako ning gisuwat sa module 9. Ako may gipahimo sa module 9, so narito ako tong gikuan dito. So man siya ang basic, and then mo siya to apply para ma-convert na siyang augmented matrix into row echelon form. So ready na mo? Kaya ra? Kaya kon sir. Kayahan. Okay, so let's start. So, ang unang buhaton is see to it that the first row, okay, ato first row should have should have 1 as its kanang element in row 1 column 1. So automatic kani atong given naka 1 naman na siya. So why problema kaayo? So what na lang 1 negative 1 1 then 2 3 3 negative 2 negative 1 negative 9 then bar we have 8 negative 2 and 9. So ang next goal is ato ni himuog 0 ni kanisiya. Di ba? Sa row echelon dapat naka 0 ni ikaduha. Dapat naka 0 ning 2. Mo gina ato ang punteryahon. Unsaon paghimo nito nga ma-0? Using this row operations. So, siguro wala pa may idea. Now, sa ako para ma-0 na siya, muraragig nang eliminate ani ha. Muraragig nang eliminate ani. Mas better kung nag-work ka sa second row class, mas better nga sila lang si first o si second row ang imo i-manipulate. Just ignore the third row. Again, kung mag-manipulate ka or mag-usab ka sa second row, ang imong reference lang is kanilang sa first sa ayaw paghilabot pod sa third. So para mausab nako ang 2 kaning first column second row para mahimo siyang 0. Now na ako'y gitawag nga row operations. Mo ni siya. I am going to multiply. So mo na ka na. I'm going to multiply row 1 by 2. Morning row 1 ha. Ako na siyang multiplyan tanang element sa row 1 by 2. That is 2 R1. Nag-represent ni siya nga ako i-multiplyan og 2 ang kada element sa row 1. Tapos ako siya i-subtract sa element sa row 2 minus R2. Kuha ra? Yes sir. Masudada. So, ngano man? Ato kitawan ha. Ma-0 ni sito. Ngano man? Okay. Ato i-substitute yun. 2 times magsugod ta ni R1. That is 1. Minus ni R2. That is 2. So, mo na daw na ang ato ang new. Ang answer ani, mo na new element sa atong row 2. So, this would become 2 minus 2, that is 0. So, na 0 na siya. So, therefore, kung imo nang buhaton sa every element in the second row, mahimo na ni siya og again, stays the same ra si stays the same ra si row 1. So, si row 2, perform those operation na. Magiging 0. How about for second column, second row? Follow na lang, di ba? That is 2 times negative 1. Di ba? That is 2 times negative 1 minus 3. Pilay answer? Negative 2 minus 3, negative 5. Tama ba? So, negative 5. How about this one? Third column. 2 times 1 minus negative 1. What would be the answer? This is 2 plus 1, 3. Tama ba? Yes sir. Okay, 3. How about the fourth column, second row? Mahimo na siya og 2 times 8 minus negative 2. Say answer.
This is 16 plus 2, 18. So therefore butang ka diri og 18. So mana siya. Yes, na-achieve na nato ang second row first column na 0. So copy na pod. Actually taas jud ni siya. Tagsa-tagsaon ni nato para di mo maglibog. So unsay sunod nga buhaton? Kung balik ta sa ato diri sa row echelon form, dapat naka 1 daw. Naka 1 daw ang second row, second column. Sakto ba? Dapat naka 1 daw. Therefore, kani negative 5 man unsay buhaton nato? Gidaon sa may buhaton. Na may idea? Na idea class? Wala. Wala gyud habat the other. Say buhaton nato nga mao pa gini ang challenge class. Unsay buhaton nimo nga para di po ni siya mabalikan basig maghilabot-hilabot na pug ka mo pareha ka sa akong gibuhat kaniha nga nagkuha ko sa row 1 imot na og 2 nya gisubtract na ako sa row 2 kay kung magbalik kay ana di na po ni ma-zero. So what you need to do class mo ni ako na kuanon nga pattern ni ini para di ka maglisod. Now if your goal is to make one of these elements equal to 1, simple, you just multiply this one by its reciprocal. Sakto ba? Di ba? Di ba multiplicative identity? Nakuan mo or marag multiplicative identity or multiplicative inverse. Ana siya. So here para mahimo ning 1 kay mao man ang goal nato kani siya dapat ma-1 na siya. So in order to make that 1 again naagyapon ta sa row operations multiply constant daw in each row. So sakto kay to ang gibuhat. That is imo na multiply reciprocal, that is 1 over negative 5 of all the rows in row 2 or all the elements in row 2 multiply mo negative 1/5. So let's do that. Let's say we have negative 1/5 of the first first row ta 0. Di ba ang answer 0 gyapon? So wa siya naapektaran. So therefore ang atong bag-o na pod nga kanang face sa ato ang matrix. So copy 1 negative 1 1 8. Here mahimo na siya dira og butang bar. Mahimo ni siyang 0 gihapon. Now for the second row, that is negative 1/5 multiplied by negative 5. What would be the answer? This is equal to pila man 1. So therefore put here 1. How about for this one kaning 3? So that is negative 1/5 times 3. Pila man na? That is negative 3/5. Sakto ba? This will now become negative 3/5. Then last 18. Kinalasan sa 18. So we have your negative 1/5 multiplied by 18. So the answer here is 18, negative 18 over 5. Nakuha ninyo? Negative 18 over 5. So, mara. And then, sunod, mao naman siya. So, copy na po tong third equation. I mean, third row nga elements. 3, negative 2, negative 9, then 9. So, nahuma na ang second column. I mean, second row. Nahuma na. Diba? Pareha na siya sa row echelon. Dito na po mo jump sa third column. Dapat ang first niya nga row kay ma-0 ni. Second column na po niya ma-0. Third column niya kay ma-1. So, let's take one step at a time. So, mag-start ta nga si 3 mahimo og 0. Asa ta magbase ani?
So para di mo maglibog, mao gini ang pattern. Kung sa second row nagbase sa first, same po ni third. Para ma-zero ni siya, magbase ta sa first row. Para mahimo na siya og 0, para nako mag-multiply ko sa first column. Okay, mag-multiply ko sa sa first row by negative 3. That is negative 3 times the first column, first row, plus the third row. Agree ba mo? Do you think mo result ni siya og 0? Class, wala gyud may tingog-tingog dira. Saan mo 0? Kaya pa? Or atong undangon? Mag 0. How about the others? Agree mo? Okay, kung ato ni try, so that is negative 3 times R1. Okay, R1 baliktad, this is 1. Plus R3 daw. Unsa man sa R3? Kaning first is kaning 3. So therefore, this is equal to 0. So na 0 na siya. And then, ato na siya apply tagsa-tagsa. I-match-match na to ha. Kaning negative 2, match negative 1, mapod ato operation ng gamit. So ato na siya i-simplify. So siguro murag para sa inyo kay I thought na may background ani, but okay ra gyapon, same ra man gyapon ta, wala man pug background ni pag high school. So kan lang yun, study na lang yun kay mo na siya pinakakuan sa inyong I think subject ninyo sa puhon sa electrical. Nani siya maabot man gay mo anig 5 by 5. Last na ko ang answeran kay 6 by 6 bayng taasa. Okay, dirita sa first. So inyo man ta nga mag 0 na daw ni, so I'll put here 0. Then do the same with the rest. So that is negative 3. Second column na ta ha. That is negative 1 plus second column row 3, that is negative 2. So butang plus negative 2. What would be the answer? Play answer class. 1. So therefore, butang diri 1. Proceed ta sa third. Third column, negative 3 times 1. Na diri kaning first row 1 ha, row 1. Third column, then negative 9 dito sa row 3 plus negative 9. Ano sa answer? Negative 12. Okay, so put here negative 12. Next. Last, we have here negative 3 multiplied by 8. 8 man ang kuan. Column 4, row 1. Then, i-match na pula nimo sa column 4, row 3. So, plus 9. So, 9. Pilay answer class? Pilay answer? Negative? Okay, negative 15. So, this is negative 15. So, therefore, negative 15 na siya. So, na-achieve na to. Na 0 na. Pero, sa isunod, dapat ba 0 po ni? Kanya akong gisirkulan na dapat this one should also be 0. So, unsa man na to pag 0 ni ini? Para di mo maglibog, so, follow gihapon sa akong kuan nga pattern. Now, kung nanata sa second, okay, sa second na ta mag 0, mo refer na lang ka dira po sa second column. Sa second row. If na ka sa second column, sa row 3, mag-refer na ka sa second column y. Mas dali ra tungod kay 0, 0 na ni. Nga mo ka mag-refer sa row 1, less chances ka tungod kay naay value iyahang kuan, iyahang first column. Imo na i-pair sa imong 0 na diri, naay chance nga mabalik na pud ni, mag-crumble na. Di na ka makakuan. So,
May na lang, ang best way is i-pair nimo siya sa row 2 kay si row 2 pod iyang column 1 na 0 na pod. So dakog chances. So sa inyo be para ma-train mo unsaon ani nga ang kani siya mahimo ning 0. Based sa akong ipang tudlo diri so far, unsa man ka na idea para mahimo ning 0 ning kanang gi-circlean diri? Unsa ka to i-kuan? Kato ako magigamit diri kanang ako kuno hay diri gi-multiply ang row 1 by negative 3 din gi-add na ako sa row 3 para makuha na ako ang bag-o nga element sa row 3. So unsa kay buhaton nato diri? Ini idea. Mag-base lang ta sa row 2 ug row 3. Ay na sa row 1 kay di na ma-0 manggod ang kuan. Row 2 and row 3 na lang. Pwede minus dayon ta? Pwede, it's up to you. So unsa man para ma-0 gid ang kuan kaning row 3 column 2. Unsa man? May idea? Wala. Pass dayon, pass. Ayog suko. Huwag kang susuko. Kani ma-0 ni by just using the elements here. Kani. Oh, obvious na kaayo. Sayo na kaayo. Kita ang row 2. Ug ang elements pod sa row 3. Try to manipulate them para ma-zeros ang row 3. Multiply negative 1 ka. Kung i-multiply nimo negative 1, mahimo siyang negative 1 pod. Di siya ma-0. Okay, sakto. I-minus ang row 2. So that is row 2 minus row 3. So kana, galing nga jud. So simple na class kita Nalagoy kay 1 dira, napo kay 1. I-subtract duha ma 0 na. So therefore ang operation natong gamiton is i-subtract ang row 2 minus row 3 or inverse. Pwede row 3 minus row 2. Same ra gina siya ang effect. Kay kung ato ning buhaton, di mag-matter, di ni mag-change ang 0 diri y. Because si row 2 na daan 0 minus row 3 nga 0, automatic di na to. Di na ta maproblema sa row 1. Okay, I mean sa column 1 row 3. So mo ni siya ang pangita, row 2 minus row 3. So ato na siya i-simplify. So row 2 is 1 minus row 3 1. This is 0. So therefore, ang ato na pong bag-o nga matrix may mong 1, negative 1, 1, 8. So taas gini siya mo gayng sa 6 by 6 dugay gid to na human 3/5. This is negative 18 over 5. This would now be 0. So ma-0 na ni siya ha. 0, ma-0 na ni. And then for the third one, so that is negative 3/5 minus negative 12. Pilay answer? Negative 3/5 minus 12. That is 57.5. So paki-verify daw. Sakto ba? 57 over 5? Yes, sir. Okay, so butang nimo 57 over 5. Then sa last fourth column, third row, pinakalasan nga element. So that is negative 18.5 kay mao man na ang second row, fourth column subtracted to third row, fourth column. So minus negative 15. So i-simplify na pod, negative 18 over 5 plus 15. The answer is 57 over 5. Sakto ba? Opo. Okay. So, mo na ato ang na-generate. So, yes, gamay na lang kulang. Last na lang nga row operation para ma-1 na ni siya diri. Kay di ba dapat kani siya atropod circular. This should be kuan 1. Dapat 1 gini siya dapat para ma-achieve na nato ang row echelon form.
So sige daw kung nakahinumdum ba sa akong gibuhat sa row 2. So unsay buhaton para mahimo ning 1? Unsa man? Si buhaton. Ini idea? The same sa akong gibuhat sa row 2. So kani siya nga part o, na mo clue. Reciprocal, sir. Unsa? Reciprocal. Okay, reciprocal. Tama. So, the reciprocal of 57 over 5, that is 5 over 57. Multiplyan nimo sa tanang element sa row 3. And if we're going to do that, let's start with the first column. So, 5 over 57 times 0, automatic 0. Even the second one, 5 over 57 times 0, 0 gyapon. Mo ni nakanindot kay kung ingani imong pattern sa imong pag-solve. Anyway, class sa libro. Kuya mo gud sa libro class kay random ang iyang pagpili og operations mo na nakalibog sa libro. Then mao po ni nakasangitan sa mga classmate. Then I found out na aman day medyo naalang gud mag-involve man gid siya fraction, but maka-keep track ka sa imong pattern nga ma-arrive yung buhaton. Kay sa libro man gud random iyang pagpili. Let's say sa row 3 yan na pong gi-pair sa row 1 pero na siya gipang usab-usab, so kasi maglibog na to. Anyways kani para mahimong 1 always ang imong operation na reciprocal ra gyud. Then let's have the third column 5 over 57 multiplied by its reciprocal, automatic ma-1 na siya. Sa last part pod, since same raman sila, automatic mahimo pod siya og 1. Therefore, our final DI nga matrix is 1, -1, 1, then 8. This is 0, 1, -3 over 5, -18 over 5. Then we have here 0, 0, 1, 1. So therefore, mao na ni siya ang ato ang matrix augmented ni siya, augmented matrix in row echelon form. Nasunod ra? Mo ni siya ang augmented matrix in row echelon form. Now, para makasolve ta sa value ni x, y, and z, balik ko na po ni-convert. Into an equation. So, rewriting this, mo result siya sa katong same sa Gaussian Elimination. Kay ato na i-convert dire, mahimo na ni siya, mabalik na ni siya og the first row is that is x minus y plus z is equal to 8. Ikaduha is this is y minus 3/5 z is equals to -18 over 5. The last one we have z is equal to 1. Therefore, our first solution, z is equals to 1. Back substitution na pod. So, for y, so this is for y. Y minus 3 over 5z is equal to -18 over 5. Since z is equals to 1, so that is y minus 3/5, 1 man siya, is equal to -18 over 5. Transpose it on the other side, that is y is equals to -18 plus 3 divided by 5. Y is equals to -15, tama ba? Over 5. Are you still following? Y is equals to -3. So therefore, our z is equals to 1, y is equals to -3, and finally, sa first na itong equation, which is first row in the equivalent augmented, so that is x minus y plus z is equals to 8. Then here, x minus -3
plus 1 is equals to 8. Then that is x plus plus 4 na is equals to 8. So x is equals to 8 minus 4, that is equal to 4. So therefore, our solution is an ordered pair of 4, then negative 3, and 1. So, mo ra gina siya, class. Mo na ang atong answer using matrices in row echelon form. So, nakipangutanan nyo, class, asa man dapit ang medyo lisod? Asa nga part sa ato solution? Ang pag-analyze sir sa multiply or Okay. So, kung namoy nakita nga pattern, kung sa inyong na-observe, ang gibuhatan mo technique ari is, in order to make this one 0, pag make og interaction between row 2 and row 1, mo na akong gibuhat. Make og interaction between the elements in row 1 and row 2. Unsa man ang interaction? Okay, kani siya kay 2 na daan. What if mag-multiply ko og 2 sa row 1, isubtract ani automatic. Combination na ba para ma-0 na siya, and then do it in each element every column. Okay, mo na gibuhat dira para di ka mo violate. Kay kung sa usa ra man gud ka column mapiktahan ang uban mo nang di na ma-equivalent nga system. Sa second pod, once na achieve na si 0, di ba unsay goal nato diri is to make negative 5 equal to 1. Again, para di mo maglibog, automatic take the reciprocal. Mo equal to 1 na gina siya. Wala kay problema. Ikatulo, here, para ma-0 pod ni si 3, di ba? Kung mag-0 ta sa first column in every row, always base gid nimo siya sa first pod nga row. Mo ginaawang gigamit nga technique. Here, namatay 3 ug 1. Since 3 na ni siya, maybe I can multiply row 1 by negative 3 and then i-add nato sa row 3. Or, daghay pa maagi ani. Maybe, mag-multiply kog 3 sa row 1, i-minus pod nako sa row 3. Same ra pod, ma-0 ra. Same ra gid gihapon. Bisag unsa ako daghan mo kay pamaagi ani, mo na naka-challenge niini, daghay pamaagi. Then, here, since na 0 naman ang second row na po yung problema. Sa second row nga problema, is 0 gihapon. So, kung nanaman ta sa second column, nanaman ta sa second column, magbase na lang ka sa second row. Nga naman, ayaw na sa first row. Why? Tungod kay, nag-0 naman nag-0 naman imuhang first column sa imuhang third row. Di na pwede makuanan, di na pwede maatbangan og constant. Why? Tungod mag-change na po na, di na po na ma-0. So that's why pinaka-safest kay sa second row. Tungod kay ni 0 naman si second row. So mo na ang gigamit, mo to gi-subtract. Katong gi-suggest sa inyong classmate, i-subtract ang row 2 ug ang row 3, mo na ma-0. Mo na gibuhat. The last one, para pod ma-equal to 1 na pod ni ang kaniang row 3 third column. So again, reciprocal na pod. Then simplify mo na siya. We now have our augmented, gi-converted back into equation, then back substitution, makuha na. Class, kung wala mo nagkuhan ani, actually mura na tag nag-Gaussian ani, but naa sa matrix. Kabantay mo kung aton ipambalik-balik ipan-convert into equations, mura na tag gidanig nag-combining equation 1 and 2, then multiplying. Okay? Nakuha ninyo idea? Nakuha ninyo, class? yes sir. So, mura na taning nag-Gaussian elimination, pero nasa matrix. And I hope inyo ning praktisan. Okay? Nindot ni siya nga part kanang mahita mo kung sa'yo mga perfect kanang combination. Basta lang yung class. Ayaw yun gamita ani ha. Mara gini pinaka-restricted. Ayaw pa ingon nga para ma-make din na siya into 1 or 0. Ako i-multiply sa element row 1 multiplied by row 2 para makuha na ako ang bago nga row 2. Di na siya pwede, class.
not allowed yun na mag-multiply ka. You can only add or subtract, then multiply a constant. Okay? Sabtan na? Bawal po division, sir. Oo, bawal ang division because division is just the let's say row 1 over row 2. So mura naman po nag row 1 times 1 over row 2. So bawal po na siya. Ayaw po na siya buhata. Maora gini siya kaning 2 times R1 minus R2 subtraction ra ma-eliminate nimo. Mahimo na nimong 0 0. Okay, di ba? So nindot kita naman diri no, naka-row echelon ang matrix. Okay, naka-row echelon ang matrix na kani. Nag 1 1 1. So yan na, nindot kita naman 0 0 na siya. And then, unsa man, which do you prefer? Ang Gaussian or ang kaning matrix? Ang Gaussian lang. Naiuban ang Gaussian. But, naapod, maka-decide ra mo pon. O, pohon. Labi na sa inyong kanang higher subjects. Kaya nga sa Gaussian, paansiron mo og 6 equations, 6 unknowns, even 4 equations or 5 equations, 5 unknowns. Ang Gaussian manggod, kuan ka, out of control ka tungod kay daghan na kay ipang pair unya sa Gaussian pod na ay nag-involve og x and y. Ma-master gani nimong kani siya nga technique. Ang nakalindot ani is wa kay dagsamok-samok dira nga mga xy imo ra gipang manipulate ang ilang mga numbers, ang ilang mga coefficients. Mo ni naka-advantage ani kay bisan pag mabot kag 6 mo ni buhat-buhaton kung mahanas na kaani magbutang ra kag row operation nga okay mo ni buhaton R2 minus R3 perform nimo tanang equations. Bang, mo na yung ilang ma-resulta. Next na pod, dapat i-0 ni. Nana po kayo operation. Bang, ma-generate na pod. So, yan ara. Unlike sa Gaussian, nindot siya sa 3x3. Mas di siya libog compare sa kaning augmented matrix, kaning matrices in row echelon form. So, siguro nagid uban ninyo mo prefer gid ato. But kung higher na nga mga higher equations na, so kung magtiyaga mo, pwede ko Gaussian, pero depende kung dili mo mahasulan, daghan naman na siya. Let's say x plus y plus, mag-start din siya sa uv. So that is u plus v plus w plus x plus y plus z is equals to constant. So mana siya inyong perform. Sa matrix anak, kadyot ra kana siya. Ingani ra gud ang buhaton. So di maglibog kay mo ra kita kong pattern. Kung mag 0 ka sa first column ana nga row, automatic refer to row 1. Second column automatic refer to row 2. Third column automatic refer to row 3. Fourth column, so on and so forth. And if you want to have a 1, okay, sa imong row, just take the reciprocal. Mao na siya. Naipangutan na? Naipangutan na, class? Naipangutan na? Wala na? Nahilo man lagi. Na-shock mo, na-shock? Nag-decide, sir. Nag-decide pa? Apa da yun gihapon? Part man ni kaning matrix. Importante gyud ning matrix class inyo ganing kaanon. Anyways, kung magbase mo sa libro, kan magod hinoon lain-lain matag interpretation. So mo to kung nakuha sa libro. Iya mo gipang refer, wala siya gisunod nga. Dapat kung mag 0 ka sa row 2, magbase ka sa iha dito random ra iha. So siguro siya kung gusto ko ani ma 0 ngadto na pug sa pikas, gusto ko na ma 0 sa pikas sa pug ko. So taas kay tog level of analysis ba, pero okay pa good makapagana sa mga utok. Sa ako lang is na pattern para di mo makapuyan. Kay basig ang uban wala pa idea unsa ang pag-atake sa ingana nga situation. So isud kaayo.
sa matrices